サイレント漫画オーディションコミュニティチャンネルイェイ。はい、皆さんこんにちは、もちです。Hey guys, your guide, Taiyo. 今回はネームについて考えたいと思いますが、その前に漫画のページにまつわる基礎用語についてお話ししたいと思います。We'll be showing you how and what you need to draw a name, that draft storyboard. We begin with the basic terminologies for page layout, which will help you make the best out of the pages you have. We have more detailed guides as a PDF download on the website, so maybe you want to take a look at that first. こちらは漫画の見開きページの講用紙です。This is the actual proof prints of a double page spread. 上の部分を点、下の部分を地と言い、そして左右の部分を小口と言います。Let's start with the basics. We call the upper end of the sheet 10, meaning that sky. Lower end of the sheet as chi, meaning that ground. Easy to remember, right? Now we call the sideways edges of the spread koguchi, meaning that trimmed edge. さらに漫画の原稿で、通常の枠線で囲む部分を半面と言い、そして雑誌で閉じる中央の空きスペースを喉と言います。左右の空きスペースを柱と呼んでいます。In a manga page template, the area inside the dotted lines are called hanmen, that main contents area, while the central region, where the right and left page will be bound together as a book, is called nodo, meaning that throat. And two vertical margins by the koguchi are the hashira, the pillars. 校長先生のこのページを見てみると、半面の外側にはみ出して書かれているところがあります。これを断ち切りと言います。雑誌やコミックスになるとき、およそ原稿用紙の半面から 2.5 センチぐらい外側まで印刷されると覚えておいてください。In Hojo Sensei's pages, there are panels that are drawn outside the dotted line, outside of hanmen, right to the outer trimming edge. These panels are called tachikiri, meaning to be trimmed. Remember, you have roughly 25 mils outside of hanmen that you can use that goes to print. Please also keep in mind that these dimensions are for the manuscript paper only. Printed dimensions will differ as we shrink the manuscript for the final print. ちなみに、この講用紙では断ち切り線という点線が描かれていて、印刷ではこの点線で印刷した紙をカットして雑誌やコミックスを製版するということを示しています。ですので、実際に原稿用紙に断ち切りを描く場合、どこまで絵や吹き出しが入るかを注意して描くといいでしょう。In this proof print, we have the tachikiri-sen, the inner trim line, overlaid and printed. This dotted line shows where the bookbinders will trim off when they go to print to make a book. When drawing a tachikiri panel yourself, be careful and considerate when determining exactly where you put your drawings and the speech balloons. もう一つ、断ち切りで重要なことは、決して中央の喉の部分に、はみ出さないということです。なぜなら、喉側は、雑誌やコミックスに製本された時に織り込まれて見えないところだからです。断ち切りは点と地、そして、右ページは右側、左ページは左側の小口に向かってはみ出すということを覚えてください。One more important thing to remember about tachikiri is that it never happens in the nodo area, because that region will be hard to see when bound as a book. Remembering this rule is easy. In the nodo, it's a no-do. So here's a recap. Tachikiri goes towards 10, chi, and right page to the right koguchi, left page to the left koguchi, and nothing in the no-do area. 断ち切りを描くのは、読者がページを読んだ時に圧迫感を与えないようにするためです。枠線でキャラクターの頭や手足の絵を切ってしまうと、どうしても窮屈になってしまう。Good use of tachikiri will give readers a more wide, spacious feel, less cramped feeling. Also remember not to cut off characters' faces or arms and legs, as that will make the scene feel a lot more confined and cramped. ネームを作る際、ぜひこのことを頭の片隅に置いてみましょう。参考にしてください。Now you know the basics. Always remember those rules when drawing the name. Got it? 次回は校長先生のエンジェルハートのネームを紹介してみたいと思います。There are many ways to do the name, so we figured it's best to learn from the best. Of course, that's Hojo Sensei. Next time we'll be taking a look at the actual names
drawn by Hojo Sensei himself. This is one rare opportunity you really can't afford to miss. See you next time! バイバイ。バイバイ。で、こうちょっと長くするっていうのを最初から。